Good morning, all. Welcome to the lecture of number theory. In last lecture, we have seen what is an Wilson's theorem and some examples which can be solved by using the Wilson's theorem. Okay, now today we will see the next point, which is a Fermat's factorization method. In that method, we have to see how to find out the factors of an odd integer. Okay, screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fermat's factorization method. First, see what is an method. That is how this method will work. Okay. For that, we have to take n be an odd integer. Let n be a positive odd integer which can be expressed as expressed as the difference of square of two integers. Two integers. Okay, that is, here we have considered n is nothing but some x square minus y square. Okay, so here we have taken one n which is a positive odd integer, and we can express this n as a difference of two square of two integers x and y, either this x and y are odd or even. Okay, that is, which can be written as n equal to a square minus b square is nothing but x minus y into x plus y. If n is a difference of two squares, then we can write this one as a n equal to x minus y into x plus y. Let us see its converse part. Conversely, if n is a product of two integers a and b, where a is greater equal by b and b is greater equal by 1, that is, both the integers a and b are greater equal by 1 and a is greater equal by b. Okay, now we can write this n as, this n is nothing but a plus b divided by 2 square minus a minus b divided by 2 square. And if we solve these two squares and take its difference, then it is nothing but a into b. Let us see. A plus b upon 2 square is nothing but 1 by 4 into a square plus 2ab plus b square minus 1 by 4 into a square minus 2ab plus b square, and which is nothing but 1 by 4. 1 by 4 a square, 1 by 4 a square gets cancelled. 1 by 4 b square, 1 by 4 b square get cancelled. This one is nothing but a into b divided by 2 into b divided by 2 minus of minus plus a into b divided by 2, which is nothing but a into b divided by 2 plus a into b divided by 2 is nothing but 2 times ab divided by 2. 2 times ab divided by 2, and which is nothing but a into b. So if n be any odd integer and which is a product of these two integers a into b, then we can write this one as a n is equal to a plus b divided by 2 square, a plus b divided by 2 bracket square minus a minus b divided by 2 bracket square. That is, here n is again a difference of 2 square of any two integers, that is a plus b divided by 2 is again an integer. As here n is an odd integer, then what is the nature of a and b, whether a and b are even or odd, or one is odd and another is even. N is an odd integer, then its product must be odd integer. If a into b is odd, then what is the nature of a and b, whether a is even b or both a and b are odd, then only it is possible that n is an odd integer. Therefore, as a and b are two odd integers, then its sum must be even number, and any even number is divisible by 2. Therefore, a plus b divided by 2 must be an integer. Similarly, a minus b is again an integer. Therefore, n is nothing but the difference of two
square difference of square of two integers, either they may be even or odd. Okay, इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट? No, sir. हो सर. ओके, जर n हा ऑड इंटिजर असेल तर त्याला आपण दोन स्क्वेअरच्या डिफरन्स मध्ये लिहू शकतो. आणखी जर तुम्ही त्याला कन्व्हर्स पार्ट मध्ये जर n हा एक ऑड इंटिजर असेल तर तो प्रोडक्ट ऑफ कोणत्याही दोन इंटिजरचा जर प्रोडक्ट असेल तरीही आपण त्यांना स्क्वेअर ऑफ सॉरी डिफरन्स ऑफ टू स्क्वेअर लिहू शकतो. ओके, ॲज हियर n इज ऑड इंटिजर, ॲज हियर n is odd integer a and b must be odd integers. Okay, as a and b are odd integers, then which implies a plus b divided by 2 and a minus b divided by 2 be two non-negative integers. Negative integers. As here a and b are any two integers which are greater or equal by 1, that is both are positive, therefore a plus b divided by 2 must be an positive integer. And similarly a minus b divided by 2, if a is equal to b then it is 0, but if a is not equal to b then a must be a is strictly greater than b. As a is strictly greater than b and which is divisible by 2, then it must be positive integer. Okay, so a plus b divided by 2 and a minus b divided by 2 with two non-negative integers. Here non-negative is taken since here there is a possibility that a equal to b. If a equal to b then only we get the 0 value, otherwise it must be positive. Okay, now here we have to find out, find out the integral values of x and y such that, or such integral values of x and y satisfying n equal to x square minus y square. That is, this can be written as x square minus n equal to y square. Okay, so here we have to find out, the smallest positive integer k, such that k square is greater or equal by n. Since here we have to run this x, that is x is running from k plus 1, k plus 2 up to so on, and we have to find out this value up to we get one square value, that is here we have to find out the value of y square. Okay, if k square minus n is a 1 square, then we have to stop the procedure at that step only. If k square minus n, that is this one is written as k square minus n greater or equal by 0. But if k square minus n is not a square, then we have to take its successive numbers, that is k plus 1, k plus 2 up to so on. Okay, and continually taking the successive numbers k plus 1, k plus 2, k plus 3 and up to so on until m square minus n is a square. Okay, we have to continue this step up to we get m square minus n is a square, where m is running from k plus 1, k plus 2 up to so on. But this process can't go indefinitely, since after some finite number of steps we definitely get one square such that m square minus n is one square number. This process
cannot go indefinitely. Since after some finite number of steps, number steps, we get n plus 1 divided by 2 square minus n. Solve this one. N plus 1 divided by 2 square is nothing but 1 by 4 n square plus 2n plus 1 minus of n. This one is nothing but, that is, this one is actually n square plus 2n plus 1 divided by 4 minus of n. That is, this can be written as n square plus 2n plus 1 minus of 4n divided by 4. Okay, so this one is nothing but n square plus 2n minus 4n minus of 2n plus 1 divided by 4, and this is nothing but n minus n 1 minus 1 divided by 2 bracket. square. Therefore, we definitely get after some finite number of steps, this n plus 1 upon 2 square minus n will be a 1 square number. But we have to continue this process up to that step. But if this point is reached, that is this one is the last point, that is n plus 1 divided by 2 square is the last point of that step. This point is reached without a square difference having been discovered earlier, that is before that step. Okay, then in that case n has only two factors and which are n and 1 itself. That is 1 and n itself, two factors, 1 and n. Okay, and in this case, as this n has only two factors, n and 1, then this n must be a prime number. So in this case, n is prime. Okay, so here in Fermat factorization method, we have to take one n, that is a positive odd integer, and as we have taken n is a positive odd integer, then it can be expressed as a difference of square of two integer, that is x and y. Therefore n is nothing but x square minus y square. As it is x square minus y square, then we can write this one as a n equal to x minus y into x plus y. And its converse, that is if n is a product of two integers a and b, where a is greater equal by b and both the integers a and b are greater equal by 1, then we can express n as the square of two integers, that is a plus b divided by 2 and a minus b divided by 2. As n is an odd integer, then a and b must be odd integer. Since if both are even, then its product must be 1, and if one is odd and another is even, then again its product will be even. Therefore a and b must be odd integers. As a and b are odd integers, then a plus b, that is odd plus odd, must be even, and which is divisible by 2. And similarly odd minus odd, which is again even. Therefore both a plus b divided by 2 and a minus b divided by 2 are integers, and both are non-negative. Since both a and b are positive, therefore a plus b divided by 2 must be positive, and a minus b divided by 2 is non-negative. It is 0 only when a is equal to b, and if a is greater than b, then it must be positive. Therefore we get two integers a plus b divided by 2 and a minus b divided by 2. So after that step, we have to find out the values of x and y such that n is nothing but x square minus y square. That is, we have to here find out the integral values of x and y. And for that we have to use this procedure. That is, first we have to find out the smallest positive value of k such that k square is greater equal by n. That is, if suppose n equal to 105, then we have to find out the smallest square value which is greater than 105, and which is nothing but, I think 121 is the smallest square value which is greater than 105. Such a value we have to find out.
and if this 121 minus 105 which is equal to 16, if this 16 is square, then here we have to stop our procedure. But if 16 is not square, instead of 105, if this one is 106, then 121 minus 106 is nothing but 121 minus 105 is 15, and 15 is not a square value. Then we have to continue this procedure. That is, we have to take the next x value, k plus 1, k plus 2, up to so on. Okay. But this procedure cannot go indefinitely. That is, in some finite number of steps, this procedure must be ends. That is, since there is one integer value, that is n plus 1. As n is again odd number, then odd plus 1 must be an even number which is divided by 2, which gives one integer value. And having square minus n is must be a square number, that is n minus 1 divided by 2 square. Therefore, after some finite number of steps, we definitely get this value of square, that is square value, that is y square. Okay. But if we can't get any number other than this number, that is n plus 1 divided by 2 square, then in that case this n has only two factors, that is n and 1. And if any integer has only two positive factors, then it must be a prime number. That in that case the given n must be a prime number. Okay. कुणाला काही डाऊट यामध्ये? काही करायचं नाही, एक ऑड इंटीजर घ्यायचं आहे. ऑड इंटीजर घेतल्यानंतर त्याला आपण दोन स्क्वेअर व्हॅल्यूच्या डिफरन्स मध्ये लिहू शकतो हे सांगितलंय. जसं जर लिहू शकत असलो तर त्याला आपण असं लिहू शकतो n इक्वल टू x मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय. ही पहिली केस झाली. आणखीन जर समजा तुम्ही n ला दोन इंटीजरच्या प्रोडक्ट मध्ये लिहू शकला, म्हणजे a इंटू बी काहीतरी आहे, a इंटू बी असेल तरी तुम्ही त्याला कन्व्हर्स पार्ट म्हणजे याला n इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर लिहू शकता का? तर आपण लिहू शकतो, कारण या n इक्वल टू a इंटू बी ला आपण असं अरेंज करू शकतो, a प्लस बी डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर मायनस a मायनस बी डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर, अँड बोथ दिस a प्लस बी डिवायडेड बाय 2 and a minus b divided by 2 both gives the two non-negative integer values. Therefore n is again a difference of square of two integers. म्हणजे या केस मध्येही तुम्हाला मिळू शकतं. जर असं होत असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, n इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर हे मिळतं, हे कन्फर्म झालं आता दोन्ही केसवरून. पण याच्यामधून आपल्याला x आणि y च्या पर्टिक्युलर इंटिग्रल व्हॅल्यू काय आहेत ते फाइंड आउट करायचं आहे. ते कसं फाइंड आउट करणार, त्यासाठी आपण याला असं लिहिलं की एक्स स्क्वेअर मायनस n इक्वल टू वाय स्क्वेअर, आणि आपण रन काय करणार, n हा आपला दिलेला फिक्स राहणार, x चे व्हॅल्यू चेंज करणार. ते कुठून चेंज करणार, तुम्हाला त्यासाठी k स्क्वेअर मायनस n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल बाय 0 हा पाहिजे, कारण y स्क्वेअर हा ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह व्हॅल्यू देईल. नॉन निगेटिव्ह व्हॅल्यू देईल म्हणजे हा ग्रेटर इक्वल बाय 0 असेल. त्यासाठी तुम्हाला अशी स्क्वेअर व्हॅल्यू चूज करावं लागेल जे की या n पेक्षा मोठी असेल. त्यासाठी आपण k ही व्हॅल्यू चूज केली, जे की म्हणजे स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह इंटीजर k वी हॅव टू चूज सच दॅट k स्क्वेअर मायनस 1 विल बी ग्रेटर इक्वल बाय 0. आणखीन जर ग्रेटर इक्वल बाय 0 मिळाला, मग जर k स्क्वेअर मायनस n हा जर स्क्वेअर व्हॅल्यू पहिल्या स्टेपला दिला तर त्या स्टेपला आपली y स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मिळाली, तिथे प्रोसिजर स्टॉप होईल. जर समजा k स्क्वेअर मायनस n ला ती आलेली व्हॅल्यू स्क्वेअर व्हॅल्यू नसेल तर आपल्याला पुढचा इंटीजर घ्यायचा k प्लस 1 जो काही असेल त्याचा स्क्वेअर मायनस n. जर स्क्वेअर आला तर ठीक आहे, नाही आला तर परत त्याच्या पुढची व्हॅल्यू, असं कंटिन्यू करायचं. पण असं होणार नाही की तुम्ही असं कितीही कंटिन्यू केला तर ते मिळणारच नाही, कारण काही फायनाइट नंबर म्हणजे काही स्टेप नंतर तुम्हाला डेफिनेटली एक व्हॅल्यू मिळेल जी की k इक्वल टू n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 असेल. त्यावेळेला मात्र तुम्हाला नक्की n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर, दॅट इज 1 प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस n मस्ट बी वन स्क्वेअर व्हॅल्यू, अँड फॉर दॅट अवर प्रोसिजर विल स्टॉप. पण जर त्या प्रोसिजर पर्यंत तुम्ही गेलात, म्हणजे जर ही प्रोसिजर जर तुमची लास्ट स्टेप आहे आणि या स्टेप पर्यंत जर तुम्ही आलात तर n हा प्राइम नंबरच असेल, कारण तरच आपण या स्टेप पर्यंत येऊ. जर n प्राइम नसेल तर याच्या अगोदर कुठेतरी तुम्हाला तशी k ची व्हॅल्यू मिळेल, ज्यासाठी k स्क्वेअर मायनस n हा स्क्वेअर नंबर असेल. आणखी जर नाहीच मिळाला आणि तुम्ही इथपर्यंत जर आलात तर हा n हा प्राइम नंबर असेल. ठीक आहे. ऐकायला येते ना? येस सर. कळालंय का अजूनही कळालं नाही? आलाय सर. नक्की का? जर कळालं नसेल तर आता सांगा. कुणीही एकटं जर कळालंय म्हणलं तर आम्ही पुढे जातो, मग बाकीच्यांना कळालंय असं आम्ही फक्त अजून करणार. जर नाही कळालं तर आताच्या आता सांगा. असंही तुम्ही काही दिसणार नाही, कोण कळालं नाही म्हणणार आहे आणि कोण कळालंय म्हणते, आम्हाला काही दिसत नाही. जर कळालं नसेल तर खरंच कळालं नाही म्हणून सांगा. करायचं काहीच नाही. आता राहिला प्रश्न n हा ऑडच काय घ्यायचा ते तुम्ही सांगायचं जर तुम्हाला कळालं असेल तर, कारण n इव्हन घेतल्यानंतर काय होईल, हो ना?
फॉर्मॅट फॅक्टरायझेशन मेथड म्हणला, आर्बिटरी एन घेऊ शकला असता ना, ऑडच का घ्यायचा. बरं ते ऑड का घेतला ते नंतर बघू. ऑड घेतल्यानंतर कसं येतं ते कळालंय का? कोणताही जर ऑड इंटिजर घ्या, काहीही घ्या, तो असं तर लिहू शकता ना, एक जर ऑड इंटिजर असेल तर त्याला ए इंटू बी लिहू शकता ना. जर प्राईम असेल तर एखाद्याची व्हॅल्यू 1 असेल आणि दुसरा तो त्या एलिमेंटच्या बरोबर असेल. जर प्राईम नसेल, फॉर एक्झाम्पल ऑड इंटिजर 15 घ्या, त्याला लिहू शकता ना प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटिजर, म्हणजे असं लिहू शकता. जर असं लिहू शकत असेल तर तुम्ही असं जर ऍडजस्ट केलात ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर मायनस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर, देन इट मस्ट बी इक्वल टू 15. ओके, so if we take any odd integer then we can express this one as a difference of square of two integers. म्हणजे कोणत्याही n साठी हे ट्रू आहे. हे ट्रू जर असेल तर तुम्हाला हे पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत. म्हणजे हा जो तुमचा x आहे आणि हा जो y आहे ना, याचे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत तुम्हाला, इंटिग्रल व्हॅल्यू. ते कसं फाइंड आउट करायचे, त्यासाठी खालची प्रोसिजर. तुम्हाला x स्क्वेअर मायनस n इक्वल टू y स्क्वेअर घ्यायचा आणि तिथं तुम्हाला x रनिंग करायचा. त्यासाठी तुम्हाला x स्क्वेअर कुठून चूज करायचा, त्यासाठी तुम्हाला स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर k फाइंड आउट करावं लागेल, ज्यासाठी की k स्क्वेअर मायनस n हा ग्रेटर इक्वल बाय 0. कारण ग्रेटर इक्वल बाय 0 का, तर y स्क्वेअर हा ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह व्हॅल्यू देईल. ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह देईल म्हणजे x स्क्वेअर मायनस n मस्ट बी नॉन निगेटिव्ह, अँड फॉर दॅट वी हॅव टू चूज दिस k ॲज अ इन सच अ वे दॅट k स्क्वेअर मायनस n इज ग्रेटर इक्वल बाय 0. मग पुढे परत चेक करायचा, के स्क्वेअर मायनस एन जर स्क्वेअर आला तर तिथेच थांबली, कारण तुम्हाला वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळाली. जर तो स्क्वेअर नसेल तर याच्या पुढची व्हॅल्यू घ्यायची के प्लस 1 स्क्वेअर मायनस एन. परत चेक करायचं ती आलेली व्हॅल्यू स्क्वेअर आहे का. स्क्वेअर आलेली असेल तर ठीक आहे, जर नाही आली तर परत त्याच्या पुढची व्हॅल्यू, असं कंटिन्यू करत जायचं. पण ही प्रोसेस कुठेतरी स्टॉप होईल, कारण एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूसाठी, दॅट इज n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 साठी तुम्हाला 100% तिथं एक स्क्वेअर व्हॅल्यू मिळेल. म्हणजे ती असेल n मायनस 1 अपॉन 2 डिवायडेड बाय n minus 1 divided by 2 which bracket square and which is nothing but your y square. म्हणजे त्या केसला तुम्हाला 100% मिळेल. पण जर तुम्ही या केस पर्यंत जर पोहोचलाच तर याला दोनच फॅक्टर असतील, n आणि 1. आणखीन एखाद्या इंटिजरला दोनच पॉझिटिव्ह फॅक्टर्स जर येत असतील तर तो मस्ट बी प्राईम नंबर असतो. ठीक आहे, कळालंय का? हो सर. ठीक आहे, तुम्ही तर काही सांगत नाही कळाला तर तुमचं तुम्ही शोधा, काय कळालं नाही ते बघा तुम्ही. n हा आता ऑड का घ्यायचा, जर n E1 घेतला समजा, n जर E1 असेल तर काय होईल, n जर E1 असेल तर 2 याला डिवाइड करेल का, n E1 असेल तर 2 डिवाइड करेल का? हो सर. 2 डिवाइड करेल. जर 2 तुम्ही कॉमन काढलात, 2 कॉमन काढून राहिलेला इंटिजर जर ऑड असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे जर त्याचा एक फॅक्टर हा फक्त 2 जर असेल, आणखीन उरलेलं पूर्ण इंटिजर जर ऑड आला तर परत त्या ऑड साठी तुम्ही ही प्रोसिजर यूज करू शकता ना. येस सर. ही प्रोसिजर यूज करू शकता. मग त्याचे फॅक्टर काय असतील, जे काही या ऑड इंटिजरचे असतील, आणखी 2 एक त्याचा एक्स्ट्रा फॅक्टर असेल, म्हणजे 2 आणि याचे जे फॅक्टर असतील ते असतील. पण जर समजा 2 कॉमन काढल्यानंतर ही परत E1 राहत असेल, परत त्या E1 ला 2 परत डिवाइड करेल. जर 2 परत डिवाइड करत असेल तर ते 2 परत कॉमन काढा. 2 कॉमन काढल्यानंतर परत तुमचा ऑड जर आला तर परत ती प्रोसिजर यूज करायची. E1 जर येत असेल तर परत 2 कॉमन करायचा. म्हणजे काही फायनाईट स्टेप नंतर तुम्हाला 2 च्या पॉवर मध्ये काहीतरी Q मिळेल इंटू 1 ऑड इंटिजर मिळेल. येस सर. म्हणजे तुम्ही ही प्रोसिजर यूज करू शकता. म्हणजे E1 घ्या किंवा ऑड घ्या, प्रोसिजर सेम आहे. ठीक आहे, फक्त तिथं तुम्हाला एक फॅक्टर एक्स्ट्रा मिळेल, तो म्हणजे 2 असेल. ओके, लेट अस सी इट्स एक्झाम्पल्स. Factorize or use Fermat's method to factorize method to factor 10541. Okay, so here what is the value of n?
10541. Here n is nothing but 10541. Now we have to express this n as a difference of square of two integers. Okay, so here we have to find out the smallest positive value k such that k square minus n is greater or equal by 0. So tell me the smallest square value which is greater than 10541. सगळ्यात लहानात लहान स्क्वेअर व्हॅल्यू असायला पाहिजे, म्हणजे त्याच्यापेक्षा लहान आणि या इंटिजर पेक्षा मोठी असायला नको. दुसरी एखादी व्हॅल्यू त्यामध्ये यायला नको स्क्वेअर व्हॅल्यू. व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ 100? 100 चं स्क्वेअर काय? 10,000. 10,000 म्हणजे याच्यापेक्षा लहान. व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ 102? 10,004. 10,000 एवढे येते का? 404. 4 स्क्वेअर करून बघा हो, तुमच्याकडे मोबाईल असेल काहीतरी कॅल्क्युलेटर असेल तर त्याच्यावर स्क्वेअर करा. 102 स्क्वेअर इज नथिंग बट 10404. 10440 which is again less than this one. What is the square of 103? 10609. 10609. Therefore here k is nothing but, that is this value n is lies between 102 square less than 10541 and which is less than 103 square. Then the values of k are running from, कुठून रन होतील? सगळ्यात स्मॉलेस्ट स्क्वेअर व्हॅल्यू कोणती मिळाली? 103 स्क्वेअर मिळाली. म्हणजे k ची व्हॅल्यू काय? हियर k is running from 103, 104, 105 and up to so on. Okay, now consider 103 square minus n, that is here we have to take k square minus n. 10541. 103 square is nothing but 10609 का? Yes, sir. Yes, Minus sir. 10541. याचा डिफरन्स फाइंड आउट करा. 68. 68. Whether 68 is a square value? No, sir. No, Okay, now next step. 104 square. What is 104 square? 10816. 10816 minus 10541. What is its value? 275. 275. Whether 275 is a square value? No, sir. Okay, next one be 105 square minus 10541, which is equal to 105 square is 11025. 11025 minus 10541, which is equal to 484. 484. Whether this one is a square value? No, sir. चेक करा हो, याचं स्क्वेअर रूट चेक करा. Yes, sir. 22. Yes, sir. 22. डोळे झाकून सांगू नका बरं का. Therefore, here we get 105 square minus 10541 is equal to 22 square. Therefore, we get the value of y square here. Therefore, from last relation, 10541 is nothing but difference of these two square values, that is 105 square minus 22 square. A square minus b square, this can be written as 105 plus 22 into 105 minus 22. 105 plus 22 is nothing but 127. 127 into 105 minus 22? 83. 83. Sorry. 83. And which is the required factor of given odd integer 10541. Which is the required factors. Okay, in this we can find out the
factors of any odd integer. Okay. Now, next example will be okay. Tell me the value of k. What is 150 square? Two two five zero zero. 22500. 500. Okay, which is less than this one. What is 153 square? 23409. 409. 23409, which is again less than. Therefore, 154 must be greater than this value. 154 square will be 23716. 23716. Therefore, we get the value of k. So here we have to find out k square minus n. Okay. Now, as this n is lies between 153 square to 154 square, which implies k is running from k कुठून कुठपर्यंत जाईल 153 पासून का 154 154. 155 156 up to so on, which implies, now consider, okay, 154 square minus our given integer, that is 23449. Okay, what is its value? 154 square is nothing but 2 267. 3 267. ते नाही हो, अगोदर 154 चा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू सांगा. 23171. 23716. 23716 minus 23449, which is nothing but 267. Whether this one is a square value? No, sir. Whether 267 is a square of any integer? No, sir. No, sir. If no, then we have to go to next step, that is 155 square minus 23449. What is the square of 155? 24025. 24 025. 2025 23449. What is its difference? 576. 576. Whether 576 is the square of any value? Yes. Yes, sir. Which integer? 24. 24. 24 square is nothing but 576, which implies from last relation we can write relation 23449 is nothing but 155 square minus 24 square. That is, this one is nothing but 155 plus 24 into 155 minus 24. 155 plus 24 is nothing but 179, and 155 minus 24 130, and which are the required factors of given value. Required factors. Okay. Now, next example will be factorize 2 to the power 11 minus 1 by using Fermat's factorization method. Okay. So here first we have to find out the value of n. Okay, solution. So n is equal to 2 to the power 11 minus 1. What is the value of 2 to the power 11? 2048. 2048. Minus 1 is nothing but 2047, which implies n equal to 2047. So here
Tell me the smallest square value greater than n. 40 square 1600. 45 square. What is the value of 45? Square of 45. 2025. 2025. 25. 46. 2116. 2116. Okay. So here n is lies between 45 square then 2047 and which is 46 square, which implies k is running from 46, 47, 48 up to so on. So consider 46 square minus 2047. What is the square of 46? 2116. 2116 minus 2047, which is nothing but 69. 69. 69 is not a square of any integer. 47 square minus 2047. What is the square of 47? 2209. 2 2209. minus 2047. 162. 162. Whether it is a square, No, sir. then 48 square minus 2047. Forty-eight square is 2304. 2304 minus 2047. 2304 will be, it is sorry, 257. 257. Whether it is a square. No, sir. What is the square of 49? 2401. 2401 minus 2047. Tell me this difference. 354. Whether 354 is a square of any value. No, sir. What is the square No, of sir. 50? What is difference? 451. 451. Whether 451 is a square of No, any sir. integer. No. 51 square. Value of 51 square. 2601. 2601 minus 2049 which is 552. 552. Whether this one is a square value. 2047 है सर 49 नहीं है Okay. Next value. Whether 552 is a square value. That is square No, of sir. some integer. Now 52 square will be 2704 2704 minus 2047 which is equal to 657 657. 657. Whether this one is a square of any integer. No, sir. No, sir. No, sir. 50 square minus 2047. 56 square will be 2809 minus 2047. 762. 762. Check whether this one is a square of any value. No, sir. 54 square is nothing but 2916 2916 minus 2047. 869. 869 This one is a square of any integer. No, sir. What is the square of 55? 3025 3025 minus 2047. 978. 978. स्क्वेअर आहे का कोणाचा हा? No, sir. 56 square. 3136 3116 minus
solve 3136. 3116 minus 2047. 3136, sir. Okay, 3136 minus 2047. 1089. 1089. Whether this one is a square of any value. 33. Nakki ka? Yes, sir. Yes, sir. Which is nothing but 33 square. Okay, which implies from last relation two zero four seven is nothing but 56 square minus 33 square, which is nothing but 56 minus 33 into 56 plus 33. 56 minus 33 is nothing but 23. 23. 56 plus 33 89. which are the required factors. सॉल्व करू शकता का आता कोणताही प्रॉब्लेम दिला तर? Yes, sir. मिळेल, काही वेळेला लवकर मिळेल, काही वेळेला काही स्टेप नंतर मिळेल, पण मिळेल नक्की. ठीक आहे ना. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी solvability condition for the system of linear congruences. Okay, now see what is the solvability condition for the any system of linear congruences. Let the system of the system of linear congruences x congruent to a1 modulo n1, x congruent to a2 modulo n2, up to so on, x congruent to ek modulo nk are solvable if and only if GCD of ni comma nj divides ai minus ej. Okay, for each I not equal to j. Okay, if we have given any system of linear congruences, that is x congruent to a1 modulo n1, x congruent to a2 modulo n2, up to so on, x congruent to ak modulo nk, then how will you check whether this system has a solution or not? If GCD of ni comma nj divides ai minus aj for each I not equal to j, then the given system is solvable, otherwise it is not solvable. In Chinese remainder theorem, we have given x is congruent to a1 modulo n1 and up to so on, x is congruent to ar modulo nr. But there is one restriction on these integers, that is these n1, n2 up to so on, nr are relatively prime integers. Therefore, as they are relatively prime, then its GCD must be equal to 1, and 1 is a divisor of every integer. Therefore, the system of linear congruences in Chinese remainder theorem have always a solution. हो ना? Yes, sir. कारण तिथं n1, n2 up to so on, nr वर रिस्ट्रिक्शन होती की ते सर्वजण एकमेकांना रिलेटिव्हली प्राइम होते. रिलेटिव्हली प्राइम म्हणजे त्यांचा जीसीडी 1च येत होता. जीसीडी जर 1 येत असेल तर ते ऑलवेज कोणत्याही डिफरन्स म्हणजे कोणत्याही इंटिजरला डिवाइड करेल. जर ते डिवाइड करत असेल तर तिथं सोल्युशन ऑलवेज येतच होता. तिथं सोल्युशन येतं का नाही हे चेक करायची गरज नव्हती, कारण तिथं हे रिझल्ट जरी तुम्ही यूज केला तरी त्याला ऑलवेज सोल्युशन येईल. फक्त तुम्ही ते सायमल्टेनियस सोल्युशन एक याच व्हॅल्यू फाइंड आउट करत होता, जे की सगळे लिनियर कॉन्ग्रुएंसेस ऍट अ टाइम सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. पण जर समजा दिलेले n1, n2 up to so on, nk are not relatively prime integers, then this one is the condition for the checking the solvability of given system of linear congruences. Okay, let us see its examples. First one, that is check whether
the following systems are solvable. Okay, now in that first one is x congruent to 2 modulo 5, x congruent to 4 modulo 21, and x is congruent to 3 modulo 14. 3 modulo 14. So here the given integers, that is n1, n2, n3, are not relatively prime, since here GCD of 21 and 41 will be, sorry, GCD of 21 and 14 is 7. 7. As GCD of 21 and 14 is 7, then they are not relatively prime. Therefore we have to use this condition, that is the given system the given system is solvable if and only if GCD of ni comma nt divides ai minus nj, and for that we have to find out the GCD of all these integers, that is n1, n2, n3. Okay, see its solution. Okay, now here GCD of 5 and 21 is 1. GCD of 5 and 21 will be 1. GCD of 21 and 14 7. 7, and GCD of 5 and 14 1. 1. GCD of 5 and 14 equal to 1. Now we have to check whether GCD of ni minus nj divides ai minus sj. Okay, so 4 minus 2 is divisible by GCD of 5 and 21, that is which is equal to 1. 4 minus 2 is 2, and 2 is divisible by this GCD. Yes, sir. Okay, now what about 4 minus 3? Whether 4 minus 3 is divisible by GCD of 21 and 14. GCD of 21 and 14 is 7, and 4 minus 3 is 1. Whether 1 is divisible by GCD of 21 and 14. No, sir. 4 minus 3, which is equal to 1, is not divisible by GCD of 21 and 14, that is equal to 7. Therefore the given system is solvable, No, sir. which No, sir. implies the given system is not solvable. Given system is not solvable. Let us take the second example. Let x is congruent to 5 modulo 8, x is congruent to 9 modulo 12, and x is congruent to 3 modulo 18. Okay, now we have to check whether this given system is solvable or not. As here n1, n2, and 3 are nothing but 8, 12, and 18, and they are not relatively prime. Therefore its GCD not equal to 1. Okay, therefore we have to use the above condition. See its solution. Okay, here GCD of 8 and 12 will be 4. 4. GCD of 12 and 18 6. 6, and GCD of 8 and 18 will be 2. 2. Okay, so whether 9 minus 5 is divisible by GCD of 8 and 12. 9 Yes, minus sir. 5. Yes, sir. So 9 minus 5 is divisible by GCD of 8 and 12, and which is equal to 4. 9 minus 5 is 4, and 4 is divisible by 4. Again, whether 9 minus 3 is divisible by GCD of 12 and 18. 9 minus 3 is 6, and GCD of 12 and 18 is again 6. Therefore 6 is divisible by 6, which implies this one is divisible by GCD of 12 and 18, which is equal to 6. And what about 9 minus, sorry, what about 5 minus 3?
Either 5 minus 3 is divisible by GCD of 12 and 8. Yes, Sorry. sir. Yes, sir. Sorry. Either 5 minus 3 is divisible by GCD of 8 and 18. Yes, sir. Okay. GCD of 8 and 18, which is equal to 2. That is 2 is divisible by 2. So here GCD of Ni comma Nj, here GCD of Ni comma Nj divides Ai minus Ej for all I not equal to j, which implies the given system is solvable. System is solvable. Okay. कुणाल काही डाऊट? No, sir. नक्की ना? Oh, sir.